Dear friends, welcome to the American English Center. Take care. Baron Zancook, we have come here to the video number 64. Middle of the staircase, T. T in the beginning, how do you pronounce? T. T. Tip of the tongue, the sound comes popping up. T. T. In the middle of T, the word T comes in the middle, followed and preceded by vowels. T is changed into D, right sir? After N, T comes, T is silent. After T, N comes, straight away T to N you are jumping. See here, middle of the staircase, T all in middle. What a totally naughty. Y is also a vowel. Little, daughter. See T here once again. So how do you pronounce? So when T comes in between the word followed and preceded by vowel, T is changed into D. What a, see what a, totally, naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. What a totally naughty little daughter. Next, Matty got a little cottage in the city. Matty got a little cottage in the city. Maddie, see Maddie, Matty changes into Maddie, got a little cottage in the city. So Maddie got a little cottage in the city. Letty bought a lot of bottles for Katie. So Letty changes into Letty bought a lot of bottles for Katie. So Letty bought a lot of bottles for Katie, right? So when bottom of the staircase, what do you mean by bottom of the staircase? When T comes at the end of the word, T is there, is held in the tongue, it is not let out. Matt, you don't say Matt got to put Jim's pet rat back in the cage. So Matt got to put Jim's pet rat back in the cage, right? Pat set the date with Kate. Pat set the date with Kate. All the T's are not pronounced. There is not let out. It is not what they went for. It's not what they went for. You don't say not to, what to, went to. No. It's not what they went for. Right? All the T's are held up. Held T before N. After T, after certain letters, see mount, A-I-N. So T, after T, you are jumping into N, mountain. You don't say mountain. Whitney saw lightning on the mountain. Whitney saw a lightning on the mountain. Mountain. He was certainly a frightening accountant. He was certainly a frightening accountant. After T, you are jumping into N. That was a rotten, you don't say rotten, way to shorten the curtain. You don't say curtain, T and N. You are jumping straight from T to N. So that was rotten way to shorten the curtain, right? Next is silent T. After N, T comes, T is silent. We had 20, after N, T comes, so you have to pronounce as 20. We had 20, interview, after N, T comes, interview, T is silent. On May 22nd, see we had 20 interviews on May 22nd. They don't even, you don't say don't to, they don't even want, you don't say want to, they don't even want a percentage. They don't even want a percentage. We took advantage of the interruption. We took advantage of the interruption. You don't say interruption, you say interruption. So combination in context.
Buddy said that it's okay. Buddy said that it is okay. Buddy said. You, but he, buddy said that it's okay. It's not what you want, but it is what you get. It's not what you want, but it's what you get. T plus Y, chew. It is not what you, T plus Y, chew. It is not what you want, but it is what you, T plus Y, chew, what you get. It is not what you want, but it's what you get, You got it? Now coming here, voiced and unvoiced sounds with T. See here, P-A-W, how do you say? Paul, 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 right? Pa, D, pod, pad, pot, palt. Your T is not pronounced here. Ba, bar, ball, bout, bud, bald, bot, balt. T is held. Sounds comparing L with D, L and I, D and N. Right here. L. How do you pronounce? Lab. N. Nab. T. Tab. DAB. Dab. So here, lab, nab, tab, dab, lot, not, tot, dot, lie, night, tie, die. Ellie. L sound. See, L is in between. L is in between. Any. N is in between. Eddie. Eddie. L. Collar. Corner. Quarter. L in between. Alley. Annie. N. At ease. So B. Once again. L at the end. Bill. Sill. Bowl. Bin. N is the end. Sin. Bone. Bit. Sit. Boat. Bid. Sit. Board. Right, sir. Now coming here. Final L with squaw. Squaw means what? After L, one vowel should come. Bill. 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 Bull. E one sound comes. Bull. Not only L, bull. Pool. Bail. Bill. Peel. Bull. Peel. Now coming here. Many final L's. Final L's means word ends with L. Bill, bull, pool, bail, bear, peel, bull, pearl. Rise the L's. Call plus him. How do you connect? Call him. Word ends with L. Word starts with H. So this is called fluency. This is called word connection. This is called lies in. Call him. Visible. Wood. W-O-U-L-D. What happens to the L sound? L is not pronounced. Wood. Chalk. L is not pronounced. Already. You don't say already. Already. Could. L is silent. Chalk. L is silent. Always. You don't say always. Always. Should. Walk. L is silent. Almost. L is silent. So what you are able to say here, T at the middle, T at the bottom, T is held, T is silent, combination, the sounds of P and D and T, P coming in front, and here L, N, T, D, L, N, T and D at the beginning, L, N, T and D in the middle, L, N, T and D at the end. This is what you have seen. Are you able to understand, sir? I request you, gentlemen, to come here. Please come here. I like you to go from what a totally naughty little daughter. All D sounds. All the T's are changed into D's. Yes, start. Friends. Middle of the staircase,
What a totally naughty little daughter. Maddie got a little cottage in the city. Lady bought a lot of bottles for Katie. Next, mat, that a word ending with T, it is held. You know, you should not pronounce it. You should not air it out. Matt got to put Jim's pet rat back in the cage. Matt gotta put Jim's pet rat back in the cage. Pat set the date with Kate. It's not what they went for. Good. You come, sir. Thank you. You come. Thank you. After T, you have to jump to N. Mountain. You don't say mountain. After T, after certain letters, N comes. You have to jump straight from T to N. Just look at the camera. Don't show your back. Whitney saw lightning on the mountain. Before N. T before N. Be louder. T before N. Whitney saw lightning on the mountain. He was Mountain, not mountain. No. He was certainly a frightening Accounting. that was a Rotten. white to Shorten. the Curtain. curtain. At the next, after N, T comes, T is silent. 20, no, 20. After N, T comes, T is silent. Yes, start. We had 20 interviews on interviews. on May 22. They don't They even. don't even want a percentage. Percentage. We took advantage interruption. Of the interruption. Yes, you gentlemen, come. There. You start from here. Call him to would, should, could. Place the LS. Call him. Visible. Would. Chalk. Already. Would. Talk. Always. Should. Walk. Almost. Almost. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஹேண்ட்குக் புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். டி என்ற வார்த்தை, ஒரு வார்த்தை டீயில் ஆரம்பிக்கிற பொழுது டு என்று தூப்ப வேண்டும். டு என்று சொல்கிற பொழுது அந்த டு என்று ஒரு வெடிப்பு வருகிறது. டீயிலுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. இங்கே வார்த்தையின் இறுதியிலே டீ வருகிற பொழுது அந்த டீ வாய்க்குள்ளேயே சத்தமாக இருக்கிறது, வெளியே வரக்கூடாது. வார்த்தைக்கு முன்னாடி டீ வருகிற பொழுது டு, வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே டீ வருகிற பொழுது வாய்க்குள்ளேயே டீ இருக்கிறது. அடுத்தது டீயுக்கு பிறகு ஒரு சில எழுத்துக்கு பிறகு எண் வந்துகிற பொழுது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகி விட வேண்டும். மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது, மவுண்டின். அதே போன்று எண்ணுக்கு பிறகு டீ வருகிற பொழுது அந்த டீயை உச்சரிக்க கூடாது. 20 என்று சொல்ல வேண்டும், 20 என்று சொல்லக்கூடாது. இன்டர்வியூ என்று சொல்லக்கூடாது, இன்னர்வியூ என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ வாட் ஏ டோட்டலி நாடி லிட்டில் டாட்டர், வாட் ஏ டோட்டலி நாடி லிட்டில் டாட்டர். என்ன ஒரு குறும்புக்கார மகள். அனைத்து டீக்களும் டீக்களாக மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் இந்த டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் என்ன இருக்கிறது, உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. ஆக டி டியாக மாறிவிடுகிறது. ஒய்யும் உயிரெழுத்து தான். மேடி காட் எ லிட்டில் காடேஜ் இன் த சிட்டி. லேடி பாட் எ லாட் ஆஃப் பாட்டில்ஸ் ஃபார் கேடி. லேடி என்ன பண்ணால் நிறைய பாட்டில்களை கேடிக்காக வாங்கி வந்தால், மெட்டிக்கு நகரத்திலே ஒரு காட்டேஜ் இருக்கிறது. அடுத்தது டீ வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வருகிற பொழுது அந்த டீ வாயிலேயே இருக்க வேண்டும். காட்டு பாட்டு என்று சொல்லக்கூடாது. காட் பாட். மேட் காட் put Jim's pet rat back in the cage. மேட் என்ன செய்ய வேண்டும், ஜிம்முடைய செல்ல அந்த எலியை கூண்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். மேட் got to put Jim's pet rat back in the cage. Pat set the date with Kate. Pat அமைத்து கொண்டான் கேட்டுடன் ஒரு டேட் என்றால் என்ன, காதல். இட்ஸ் நாட் what they went for. இதற்காக அவர்கள் செல்லவில்லை. அடுத்தது டீக்கு பிறகு ஒரு சில எழுத்துக்கு பிறகு எண் வருகிற பொழுது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆக வேண்டும். Whitney saw lightning on the mountain என்று சொல்ல வேண்டும், மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது. விட்னி பார்த்தால் ஒரு மின்னலை, மலையிலே ஒரு மின்னல், மவுண்டன் என்று சொல்ல வேண்டும். Whitney saw a lightning on the mountain.
he was certainly a frightening accountant என்று சொல்லக்கூடாது. certainly டீக்கு அப்புறம் என்ன வருகிறது, டீயிலிருந்து என்னுக்கு ஜம்ப் ஆகிவிட வேண்டும். அக்கௌண்டின் டீக்கு அப்புறம் என்னுக்கு ஜம்ப் ஆகிவிட வேண்டும். இந்த இறுதி டீ உச்சரிக்க கூடாது. that was a rotten way to shorten the curtain. இது ஒரு கிறுக்குத்தனமான அந்த ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரைச்சீலையை வெட்டி வைத்தது ஒரு முட்டாள்தனமானது. that was a rotten way to shorten the curtain. அடுத்ததாக எண்ணுக்கு பிறகு டீ வருகிற பொழுது டீ உச்சரிக்க கூடாது. we had 20 என்று சொல்லக்கூடாது. 20 we had 20 interviews என்று சொல்லக்கூடாது. interviews on May 22nd. we had 20 interviews on May 22nd என்று சொல்ல வேண்டும். they don't even want a percentage. AGE முடிகிற பொழுது percentage. they don't even want a percentage. don't சொல்லக்கூடாது. don't want சொல்லக்கூடாது. want என்று சொல்ல வேண்டும். percentage. we took advantage of the interruption சொல்லக்கூடாது. interruption என்று சொல்ல வேண்டும். இது அனைத்தையும் சேர்ந்து but he said that it's okay, it's not what you want. டீ கூட வை சேர்க்கிற பொழுது what you என்று சொல்ல வேண்டும். but it is what you get, what you T plus y chew என்று உச்சரிக்க வேண்டும். உச்சரிப்பினுடைய சட்டம் what you get. அடுத்தது பீனுடைய ஆரம்பம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாவ் பாட் 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 பால் பால் பாட் பா பாட் பாட் பார் பாட் பாட் பால் பால் பாட். அடுத்தது எல்லு டீ டிஇ என் எல்லுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், டீயுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், டியுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அதே எல் என்ன டிபி வார்த்தையினுடைய நடுவிலே, அதே எல் டி டி என்ன வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வருகிற பொழுது எப்படி உச்சரிப்பீர்கள்? லேப் எல் லேப் லார்ட் லை நேப் நாட் நைட் டேப் டாட் டை dab dot die Ellie collar Ali any corner Annie zeddy collar at ease bull sil bowl bin sin bone bit sit boat bit sit boat. அடுத்தது bull சிலதுகள்லாம் என்ற சவுண்டோடு முடிக்கிறது. பூவ் bail bell peel bull pull. அடுத்ததாக bull இந்த ஸ்குவா வராது. bull pull bail bull peel bull pearl. அடுத்ததாக call him வார்த்தையும் இணைப்பது. எல்லுடன் எச்சு சேர்க்கிற பொழுது லிம் என்று வருகிறது. call him. visible இங்க பாருங்க wool இந்த எல்லுடைய சட்டப்படி எல் உச்சரிக்கப்படக்கூடாது. wood என்று சொல்லக்கூடாது. wood. chalk already could talk டால்க்கு என்று சொல்லக்கூடாது. always என்று சொல்ல வேண்டும். should walk almost இங்கே எல் உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.